Good morning, students. My name is V. Jyoti, lecturer in geology. I am from Government Degree College from Women. Fertilization. Today topic is fertilization. Fertilization is sperm enter an ovum and the nuclei combine to form one with 46 chromosome. Steps of fertilization: 4 steps. Sperm contains the eggs. Sperm or its nucleus enter the egg. Egg become activated. The developmental change begins. Sperm and egg nuclei free. Okay, another definition also I tell. Okay, a process of fertilization: the union of the cytoplasm, the nucleus of the male and female gametes is known as the fertilization. The fertilization is the most commonly used method for the production of the diploid zygote in the sexually reproducing organism. In the process of fertilization, the haploid male gametes, which carries the parental genetic information of the male parent unit, with the haploid female gamete which carry the genetic information of a female parent to the diploid zygote. Okay, uh, the fertilization also occurred in the aquatic media such as seawater, freshwater. If the fertilization occurred outside the body of the organism, it is known as external fertilization. It is the primitive type of fertilization. Example: invertebrates, fishes, amphibians. The fertilization occurs inside the body of organism. It is known as internal fertilization. It is the advanced type. Example: reptiles, aves, mammals. So this diagram, where does this all takes place? Very important. Where does this all takes place? Okay, to Graafian follicle is fertilization is takes place in fallopian tube. After it fertilization, cleavage is formation. Okay, first one is marula, blastula, gastrula, and fetus is formation. Okay, 3 months baby is called placenta is formation also. So link to the mother. Okay, the words to know how. Okay, fuse, to physically join together. Okay, fuse means to physically join together. Ovum, egg cell. Okay, ovum, egg cell. Female gamete, female gamete. Cleavage, process of cell division during development. Differentiation, the process of forming different kind of cells from similar cells of the early embryo. Embryo, an organism in an early stage of development. Marula. Okay, first one is embryo, after form marula. Marula, solid ball of cell formed from cleavage. Blastula, hollow ball of the cell formed from cleavage. Next, gastrula, a hollow ball of cell which an in bushing and 3-layer gem layer formation is ecto, endo, and mesoderm formation. Okay, the nuclei fused together. The nuclei fused together. Sperm and ovum nuclei fusing. So this ovum and sperm. Zygote formation. The development of the zygote, the study of which is known as embryology or developmental biology.
The zygote undergoes a series of mitotic cell division called cleavage. The stage of development or fertilized ovum, like 2 cell stage, 4 cell stage cleavage, 8 cells, and after it form to morula and blastula at early grassula formation, late grassula 3 germ layer or formation. Next, cleavage is a divide via like a mitosis form, not a meiosis, mitosis form. The mitosis means diploid stage from the 2 cell stage. Okay, the stage slipped again to form the 4 cell stage. Too easy to count this 4 cell stage, and this 8, and then again for to form 8 cell stage, and then it formed and eventually form a morula. Okay, as a hollow after it morula become a the blastocele is formed as next is become a blastula. Okay, this we observe this. I take a pencil, draw. Okay, first this place is blastocele. So it okay, we observe this animal pole and vegetal pole, we know it, animal pole. Okay, animal pole and vegetal pole, we know it. So it to blastocele is formation after morula. Okay, structure and development develop from blastula. Outer layer placenta and chorion, it having 2 layers. Okay, it having 2 layers blastula. Okay, this 2 layer is the how it form into outer layer is protoblast. Is outer layer is protoblast and provide nutrient to maternal like a blood. Cytoblast is inner. Okay, trophoblast is the outer, and inner is cytotrophoblast. Like secrete hormone is HCG, human choriogonadotrophic hormone, very important, human choriogonadotrophic hormone. So if mother if you pregnant, in urine test HCG it will be give to urine 2 line. So human choriogonadotrophic hormone, choriogonadotrophic hormone. So this trophoblast is inner secrete hormone HCG. Its outer is the like okay, inner cell mass. Okay, is important for this secreted hormone HCG. Next next a gastrula formation. It form to gastrula. So this diagram is gastrula formation, and this late gastrula formation we observe this ectoderm and endoderm and mesoderm. Okay, ecto, endo and mesoderm.
to observe this. Okay, the region diagram, this observe this is sperm and ovum. First we observe this sperm and ovum. This diagram is sperm and this egg ovum. Next it formed to fertilized is zygote form. The second one is zygote. And two cell stage, this two cell stage, four cell stage, and after it formed to ball like structure is form is a hollow ball like not hollow ball, fully ball is called marula. Yes, marula. After it blastocele is formed, the hollow ball is called blastula. After 3 germ layer formation in grastula. Okay, this step by step to observe this. Okay, next go to another diagram. Differentiation in organogenesis. Okay, different how it form to organogenesis. Organogenesis is the formation of the organs. Organs is some genesis creation. Okay, some for example these organs germ layers, especially is flat is very important. This diagram is endoderm. Endoderm okay, 1 minute. Okay, endoderm is the innermost layer. So it goes on to form the only gut. Okay, I say very important is gut. This type of MS sentence will be given. And mesoderm to form is a middle. Meso means the in the middle. It's go to form two important muscles and circulatory system and blood and different organ, very important muscle system, circulatory system and blood and different organs is important. And next is ectoderm. Ectoderm after it form the outermost layer is go to form from the skin. This ecto means skin and nervous system is very important question. This MS sentence. Skin and nervous system is ectoderm. Mesoderm is formed to circulatory system, muscular system, blood and different organs. Endoderm is formed to gut. This is very important. Next these all type of this okay, important. Ectoderm, nervous system, epidermis. Epidermis means skin formation. Epidermis of skin. And mesoderm is to form skeleton like some bones. Okay, muscles and circulatory system and gonads very important. Endo is digestive tract. It form to digestive tract and very important respiratory system and liver and pancreas, the bladder, gallbladder, like some digest tract. Digest you know it. Okay, easy to identify this. How it form. For example, this digest system and respiratory system we know it, but it liver. Okay, this space is formed to
is liver, and after down it come to pancreatic. This place is pancreatic, and is a bladder. Okay, um, like a gallbladder. Okay, this okay, this is endoderm. Endoderm. Next one is important respiratory system. Okay, next this muscule is important. We know it. M for mesoderm and muscule. Muscle attached to skeleton. It is very easy to identify. Next we observe circulatory system and gonads. Gonads means some egg sperms released to gonads. It's important. To mesoderm is mesoderm. Okay, very important. And ectoderm. Ecto means outer layer. So it formed to skin and epidermis skin, and it formed to okay neuron also. Okay, neuron is known it dendrite and telodendrite, we all know it. So it formed only epidermis skin and nerve. Another endoderm is digestive tract and like respiratory system, liver, pancreas, and bladder. Okay. Next, for example, some human pancreatic developmental. Okay, gestation late 220 240 or 266 days after fertilization to birth. Development began in the oviduct. About 24 hours after fertilization, the zygote was divided into two cells embryo. The embryo passed down the oviduct and cilia, and peristatis is peristatis movement is formation. And the zona pellucida was dissolved by the fifth day when the embryo entered the uterus. Okay, zona pellucida is after it dissolved in fifth day. The embryo, the zona pellucida is outer layer, so it dissolved. The embryo floated free for several days, nourished by fluid from gland into urine wall. At this point, it is called a blastocyst. Okay, it is called a blastocyst. Next, implantation. How it after fertilization, marula, blastula, and and later gastrula formation. So the implementation, how it form in how it formed. Okay, the embryo implantation in the wall of the uterus, important uterus, on about the 7th day of development. Okay, 7th day of development. Okay, this okay, you observe this diagram after his 7th day and 10th day to observe. Okay, this protoblast formation, and this mother of maternal vesicles and embryonic disc, amniotic cavity, and chlorine, and this urinary epithelium and healing site of implantation. So it is very important this point. 12th day human embryo. This is 12th day human embryo. Site of implantation, like epithelium of uterus and epithelium disc to form 12th day. The development of the placenta. Placenta it form after 3 months. So we observe this placenta.
Okay, this sheet for placenta will be appear. Okay, development of placenta. First we observe this middle is called embryo. Embryo, this placenta is formation. So embryo, in a blue color we observe this is amniotic cavity. It only amniotic fluid is filled. So after it this we observe this allantois will be in this point. Okay, this point allantois, and it yellow part is the yolks of, and this membrane or outer membrane is mother's blood vessels. In inner part of mother blood cells is amniotic fluid. After it become outer layer is formation. Chorion type is chorionic villi is formation. This finger like type of the chorionic villi formation. Chorionic villi is formed to placenta. Okay, it formed to placenta. Okay, human fetus at 10 weeks. Okay, after 10 weeks we observe this. Okay, the baby with amniotic cavity and uterine cavity we observe this, and yolk sac, placenta. Okay, what is placenta? First we observe this fetus and uterus to placenta. Placenta is the connective mother to baby to connect. Okay, 1 minute. Okay, what is placenta? The term placenta is derived from a Greek word meaning flat cake in Eurythrian mammalian. Next, like eutherian mammals. The development is the internal. The embryo develops inside the uterus of the mother. The embryo makes contact with the uterine wall of the special kind of tissue called placenta. 6 types of tissues are involved in the formation of placenta. Okay, first one is uterine epithelium and uterine connective tissue and uterine endothelium, and 3 type is embryonic tissue, chorionic epithelium, chorionic connective tissue and chorionic endothelium. Okay, some placenta too. Okay, we observe this umbilicated coiled formated chorionic villi. Okay, chorionic villi. We observe this chorionic villi. Some placenta, chorionic and amniotic fluid there. So next we know it umbilical cord observe we, and chorionic fetal is like a chorionic fetal, and this type of after form to 3 months after. Decidue fetus like maternal and fetal to connect. So this important decidual bacillus is formed to maternal and fetal to form to chorionic. Okay, in mammals. Okay, even after fertilization. Okay, fertilization after it form to
0 hour is fertilization, 30 hours 2 cells and 40 to 50 hours 4 cell stage, and 72 hours 12 cell stage, 96 hours 16 cell stage is called okay, 1 minute. Okay, 196 hours of 16 cell stage is a formation of marula. Next, after it formed to fifth day. Fifth day it formed to blastocyst, and 7 to 8 days is formed to zona pellucida disappear. It's important. Zona pellucida is disappear. And 10 to 11th day to form primary villi is after form 13th day, and 10th to 11th day it will be implantation in uterus. After 16th day secondary villi is formation, villi like a placenta, and 21st day it formed to tertiary villi is formed, and after 21 to 23 days it formed to feto placental circulation in human only human only, not all animals. Okay, this type. Next we go to observe after another slide is types of eggs. Okay, types of eggs and classification of eggs, and this we observe this. Classification of egg on the basis of amount of yolk. So it eggs are grouped into the three types on the basis of amount of yolk present in the them. Some illicit egg we observe. When the egg contains no yolk, it is called illicit egg. The egg of some example mammal, eutherian mammals. Next, microlecithal egg. When the egg containing small amount of yolk is present is called microlecithal egg. Okay, Rome and Bailey named the egg is oligolecithal egg. Okay, oligolecithal egg. Example, amphibians and tunicates. Okay, Romer and Balitsky named this microlecithal egg. Another name is oligolecithal egg. Example, amphibian and tunicates. Next, mesolecithal egg. Micro meso. Okay, we observe in amphibian, in
dipnoi and petromyzon fishes, we know it, dipnoi fish, petromyzon fishes. The amount of yolk present in mediated and not highly when these eggs are also named as mesolecithal egg. Microlecithal and megalecithal egg example. Okay, mesolecithal also in amphibian like a Rana tigrina, okay, Enura we observe, and dipnoi petromyzon also we observe this meso is a next macro megalecithal or polylecithal egg is containing large amount of yolk present. So example of this type of egg is after amphibians we know it micro lecithal. Next macro lecithal. Macro means large amount of yolk is present. Example reptiles, birds, and prototheria like monotremata and laying some egg mammals. Example duckbill platypus. Okay, we know this diagram. This alecithal. Example eutherian mammal. Microlecithal example Ampiaxis tunicates. Example Ampiaxis tunicates. Next this mesolecithal egg is example amphibian and dipnoi and petromyzon fishes. Okay, micro lecithal means egg yolk is a large amount of yellow, so it laying mammals and some birds, reptiles and prototheria. Okay, this type of. Okay, next ఓకే అండాలు వర్గీకరణ అంటుంటారు తెలుగులో. స్వన పదార్థం సాంద్రత ఆధారంగా ఇవి 4 రకాలు. ఏలెసితల అండాలు, మైక్రోలెసితల అండాలు, మీసోలెసితల అండాలు, మెగాలెసితల అండాలు అంటుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏలెసితల అండాల్లో స్వన పదార్థం ఉండదు, లేదా ఎగ్జాంపుల్ యూథీరియన్ మమ్మల్స్. మైక్రోలెసితల్ అండాలు అంటున్నాం, ఈ అండాల స్వన పదార్థం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ యాంపియాక్సిస్ ట్యూనికేట్స్. ఓకే, మీసోలెసితల్ అండాలు అండాల స్వన పదార్థం ఎక్కువ కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు యాంఫిబియన్స్, డిప్నాయ్, పెట్రోమైజాన్. చూడండి, ఇక్కడ అండంలో స్వన పదార్థం ఎక్కువ కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీసో మధ్యస్థము అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యాంఫిబియన్స్, డిప్నాయ్ అండ్ పెట్రోమైజాన్ చేపల్లో చూడవచ్చు. మెగాలెసితల్ అండాలు స్వన పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది, పక్షుల్లో ఉంటుంది, సరీసృపాలు, ప్రోటోథీరియా అండ్ కొన్ని రకాల ప్రోటోథీరియాలో ఉన్నటువంటి సమ్ మమ్మల్స్లో కూడా మనం చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ డక్బిల్ ప్లాటిపస్. స్వన పదార్థ వ్యాప్తి విస్తరణంగా వర్గీకరణ. కొన్ని ఐసోలెసితల్, టీలోలెసితల్ అని చెప్తుంటాం. తక్కువ స్వన సాంద్రత ఉన్నటువంటి టీలోలెసితల్ అని తక్కువ స్వన సాంద్రత, అండ్ మధ్యస్థ స్వన సాంద్రత ఉందని ఎగ్జాంపుల్ మధ్యస్థ అనగానే టీలోలెసితల్. అధిక స్వన పదార్థం ఉన్నటువంటి టీలోలెసితల్ అండాలు చూద్దాం.
తక్కువ ఉన్నటువంటి సొన సాంద్రత, మధ్యస్థ సొన సాంద్రత, నెక్స్ట్ అధిక సొన సాంద్రత కలిగినటువంటి విస్తీరణ చెప్పవచ్చు. ఇది ఐసోలిసితల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండంలో సొన పదార్థం తక్కువగా ఉండి అండద్రవము మొత్తము వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సొన ఐసోలిసితల్లో అండంలో సొన పదార్థం తక్కువగా ఉండి అండ ద్రవము మొత్తము వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇకెనోడెర్మేటా, యాంఫియాక్సిస్, క్షీరదాలు. టీలోలెసితల్ అండాల్లో సొన పదార్థం మధ్యస్థంగా లేదా ఎక్కువగా ఉండి అంతా ఒక వైపుతే ఉంటుంది. అది బృహత్కండ ధ్రువం వైపే అధిక గాఢతలో ఉంటుంది. దీన్ని ఎల్లో పార్ట్ ఉన్నటువంటి దాన్ని బృహత్కండన ధ్రువం అని చెప్పవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఐసోలెసితల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండంలో సొన పదార్థం తక్కువగా ఉండి అండద్రవం మొత్తం వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఐసో మీన్స్ మొత్తము అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనం ఒక పెన్సిల్ తీసుకున్నాం. చూడండి, ఈ సొన మొత్తము అండం మొత్తం లోపల ప్రవహిస్తుంది. దాన్ని ఐసోలేషన్. టీలో మీన్స్ ఒకవైపు మాత్రం. దీన్ని బృహత్ కండ ధ్రువం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చేపలు బృహత్ కండ ధ్రువం వైపు మాత్రమే. తక్కువ సొన సాంద్రత టీలోలెసితల్ అండంలో సొన పదార్థం తక్కువ అంతా ఒకేలా వ్యాప్తి ఉండగా బృహత్ కండ ధ్రువం వైపు అధిక గాఢత కలిగి జాంత్ర ధ్రువం వైపు తక్కువ సాంద్రత కలిగినటువంటిదే చేపలు. ఎగ్జాంపుల్ మధ్యస్థ సొన సాంద్రత ఉన్నటువంటిది టీలోలెసితల్. అండంలో సొన పదార్థం మధ్యస్థంగా ఉండి అంతా ఒకేలా వ్యాప్తి ఉండక బృహత్కండ ధ్రువం వైపు అధిక గాఢత కలిగి జాంత్ర ధ్రువం వైపు కేంద్రీకృతం కలిగి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ యాంఫియాక్సిస్. ఓకే, టీలోలెసితల్కి ఎగ్జాంపుల్ చేపలు. కేవలం బృహత్ కండ వైపు మాత్రం ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? యాంఫియాక్సిస్. అధిక సొన సాంద్రత టీలోలెసితల్ అంటారు. అండంలో సొన పదార్థం ఎక్కువగా ఉండి అంతా ఒకేలా వ్యాప్తి ఉండక బృహత్ కండ ధ్రువం వైపు జాంత్ర ధ్రువం వైపు అధిక గాఢత కలిగి కేంద్రకం జాంత్రకం వైపుగా. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇది ఎలా అంటే చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ అండం ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. ఈ పార్ట్ని జాంతవ ధ్రువం అంటారు. ఇక్కడ కేంద్రకం ఉంటుంది, ఇక్కడ సొన ఉంటుంది. దీన్ని బృహత్ కండ ధ్రువం అంటుంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, బృహత్ కండన ధ్రువం అంటే ఈ ప్రాంతం, మరి జాంతవ ధ్రువము అంటే ఈ ప్రాంతం. ఓకే, ఈ విధంగా జాంతవ ధ్రువంలో కేంద్రకం ఉంటుంది, బృహత్ కండ ధ్రువంలో సొన పదార్థం ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇందులో పక్షులు, క్షీరదాల్లో మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం సెంట్రోలెసితల్ అండం అంటుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థ్రోపోడా, సిలిండరెటా జీవులు. అండాలు పొడవుగా పెద్దవిగా ఉండి ఎక్కువ సొన ఉంటుంది. కేంద్రకం మధ్యస్థంగా ఉండి చుట్టూ తక్కువ సైటోప్లాజం ఒక పొర వలె ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రోలెసితల్ అనగానే పురుగు జాతి ఆర్థ్రోపోడా, దోమ కావచ్చు, కొన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్ అన్ని, సమ్ హౌస్ ఫ్లైస్ కావచ్చు, వాటిలన్నింటిలో కూడా ఈ సెంట్రోలెసితల్ అండాన్ని చూడవచ్చు. మధ్యలో ఉంటుంది సొన అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇటు జాంతవ, ఇటు బృహత్ కండ కాకుండా. నెక్స్ట్ మొజాయిక్ అండాలు. అండంలోని మొత్తం సొన పూర్తి భాగాలు ఏర్పడడానికి సహాయం చేస్తుంటాయి. అందులో సొన తొలగిన వాటి అభివృద్ధి భాగం తొలగిపోవు. అందుకే వీటిని సొన నిర్ణయ అండాలు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్
molluscans acidians. molluscans acidians. ఓకే, మొజాయిక్ అనగానే molluscans acidians. ఓకే, నెక్స్ట్ రెగ్యులేటివ్ అండాలు కొన్ని సకశేరుకాలు మరియు అకశేరుకాలు అండాలు పూర్తి భాగాలు ఏర్పడడానికి సహాయం చేస్తుంటాయి. అందులో కొంత తొలగిన వాటి పిండాభివృద్ధిలో ఎటువంటి ఆటంకం ఉండదు. దీన్ని రెగ్యులేటివ్ అండం అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, క్లీడాయిడ్ నాన్ క్లీడాయిడ్ ఉంటుంది. అంటే కర్పూరం ఉంటే క్లీడాయిడ్, కర్పూరం లేకపోతే నాన్ క్లీడాయిడ్గా చెప్పవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ కర్పూరం పక్షులు, సరీసృపాలు, ప్రోటోథీరియా అండ్ మమ్మల్స్, కొన్ని డక్బిల్ ప్లాటిపస్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రోటోథీరియన్ మమ్మల్స్ కీటకాలు. క్లీడాయిడ్ నాన్ క్లీడాయిడ్ వస్తే జలజీవులు. నెక్స్ట్ థీరియా కొన్ని యూథీరియా మమ్మల్స్లో మనం చూడవచ్చు. ఇది చూడండి, ఇది డక్బిల్ ప్లాటిపస్. ఎగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇది క్లీడాయిడ్. ఇది మమ్మల్సే, గుర్తుపెట్టుకో. మమ్మల్స్ అంటే ఫీడింగ్ అంటారు. ఫీడింగ్ చేసే వాటిని మమ్మల్స్ కింద చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, బాయ్.